See, here, so this is the diagram showing the arterial system of Calotes. Here, if you observe a black, pulmonary artery, a black pulmonary artery, so that is arising from the left side of the ventricle, and when it crosses the auricles, okay, it is bifurcated into two uh, pulmonary arteries. Each supplies blood to respective lungs, left and right lungs. Okay, so this is the right pulmonary artery, and this is left pulmonary artery. So that gives to respect or that side lungs. So here you can see it is given as black color. Why? Because it contains mixed blood or impure blood. Not completely impure, but to some extent it also contains purified blood, because the ventricle is not completely divided into two chambers. It is incompletely divided. And whereas, so this is left systemic aorta. This is main trunk. This is right systemic aorta. Okay. So immediately after crossing the auricles, both left and right systemic aorta, they turn back surrounding the esophagus, and they move towards the posterior, and they join with each other to form a dorsal aorta. So this one, the dorsal aorta. Okay. So before joining with each other, the left and the right systemic aorta, so they give various arteries. Here in this venous system of the Calotes, there is some difference with the other vertebrate arterial system. So here you observe, this is right systemic aorta. So immediately when it crosses the arteries or heart, so it gives a common carotid artery or innominate artery. This one, okay, a common carotid or innominate artery. So immediately this innominate, it gives two left and right, two carotid arteries. Okay, so this is right systemic artery. It gives, when it crosses the auricles, a common carotid artery or innominate artery, and the innominate artery immediately bifurcates into left and right carotid arteries. Okay, so this each carotid artery, left and right, it gives similar type of branches. Okay, so here it gives two branches. One is external carotid, another one is internal carotid. Okay, so first of all, let's see internal carotid. Internal carotid, uh, ultimately it gives a palatine and a stapedial. Stapedial gives to eyes and brain, palatine to so palate area. Okay, so that is about the internal carotid. Okay, and this is external carotid artery. So it gives, this is one thyroidal to the thyroid, and a laryngotracheal to the trachea and the larynx, and another artery, that is buccal. So that is to the buccal cavity. Overall, the left and right carotid arteries, they give blood to the head region and brain, particularly the brain, head and sense organs. And
the respective muscles and skin also. Okay, so that is about the uh, common carotid or enamel. Once again, I am repeating. The right systemic artery immediately crossing the heart, it gives a stem like common carotid artery or innominate artery. Immediately it bifurcates into left and right carotid arteries. Okay, so each carotid artery is bifurcated into external carotid and internal carotid. Internal carotid ultimately it gives blood to the brain. Okay, so with a stapedial and a palatine. So palatine particularly gives to the palatine area, stapedial to the brain, and this is external carotid. It gives three branches. So one is thyroidal, laryngotracheal, and buccal. Okay, buccal is to buccal cavity, laryngotracheal to larynx and trachea, and thyroidal to thyroid gland. And the remaining branch also, it goes, remaining part of the external carotid, it continues to the brain. Overall, the common carotid artery with the with its branches, the left and right carotid arteries, it it supplies fresh blood to the brain, particularly the head region. Okay, and this is most important here. You can see a connecting branch here. Okay, so that is ductus caroticus. See, this is the carotid. This is the carotid. Okay, this is right and this is left. So both carotid arteries. Okay, so by means of this internal carotid, this is internal carotid, right internal, left internal. So both internal carotid arteries, they are connected with the respective systemic arteries. Okay, so here right internal carotid joins with are connected to the right systemic artery, and in the same way left internal carotid is connected to left systemic artery with ductus caroticus. Ductus caroticus. Okay, so that is about the anterior part of the you know these systemic arteries. And then if you observe each systemic artery, here you can see the esophageal arteries. Okay, the esophageal arteries here it is showing as one only, but here the right systemic artery produces three esophageal arteries, and left one produces four esophageal arteries, which give blood to the esophagus. And then there is one more specialty of this right systemic aorta. So here the diagram is a little bit wrong is given. Here actually, when uh, joining, before joining with the respective systemic artery, a common subclavian artery is produced from the right systemic artery. రైట్ సిస్టమిక్ ఆర్టరీ నుంచి ఒక కామన్ సబ్క్లావియన్ ఆర్టరీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ బైఫర్కేటెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బైఫర్కేటెడ్ into two branches. This is right subclavian, this will be left subclavian, which give blood to the respective four limbs. Callus. Neither.
Okay. So, is it audible? వినబడుతుందమ్మా? Yeah, sir. Okay, right. Fine. Here, this is actually the common subclavian artery. It is bifurcated into left subclavian and right subclavian, which give blood to the respective four limbs. Okay, so that is about the subclavian. And also, so here a vertebral is given. Okay, so this right systemic artery also gives vertebral arteries to the vertebral column area. Okay, so from and after that, after joining both the systemic artery, so again an anterior. This is anterior esophageal artery. I don't know why these much number of esophageal arteries. Anyway, so an anterior esophageal artery also present that is arised from the dorsal aorta as a first artery, and it gives blood to the esophagus. And then here, if you observe, so many what we call the uh, pairs of parietal arteries are arised. More than three or more than three, they are arised, and they supply blood to dorsal uh, body wall. And then, so here, one, two, three, four. So three or more gastric arteries, they are also produced from the dorsal aorta, which give blood to the stomach. And then here, this is celiac to the small intestine. Sorry, small intestine, anterior, not small intestine. This is again stomach, uh, what we call the pancreas, okay, and spleen. And this is anterior mesenteric to the small intestine, and posterior mesenteric artery to the rectum. And then the dorsal aorta gives one pair of genital arteries to the what we call the gonads. So in male, they are testicular arteries. In female, they are ovarian arteries. And then, so after genital, so there are four or five, you know, mm, renal arteries are produced that give blood to the kidneys. And then it gives a pair of pelvic arteries. Okay, so each pelvic artery, it produces different branches that gives to respective limbs. ఓకే, సో పెల్విక్ ఆర్టరీ అనేది ఆ వైపున ఉన్నటువంటి యొక్క లిమ్స్ కి దట్ సప్లై బ్లడ్. సో అందులో వన్ యునో we call the vesicular artery ఉంటుంది that gives blood to the urinary bladder. In female, it also gives blood to the oviduct. Okay, so that is, and then ultimately the dorsal aorta, it gives blood to the tail. Okay, so as caudal artery. Okay, so this is the arterial system. ఇదంతా notes లో ఇచ్చాను. There is no need to explain. Same as it is ఇలాగే ఉంటుంది. Okay, so you remember the arterial system is arised from the ventricle. Okay, so and you should remember that the right branch is produced from the cavum dorsale or left side of the ventricle, and the left systemic artery is produced from uh, cavum pulmonale. Okay, and also this pulmonary aorta. Both these are produced from the right side of the ventricle. Okay, so and after formation, they cross with each other. Okay, and they bend towards their own sides. ఓకే, సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి లెఫ్ట్ సిస్టమిక్ అయోటా
అది యాజ్ యూజువల్గా లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ అవుతుంది. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి రైట్ సిస్టమిక్ అయోటా యాజ్ యూజువల్గా రైట్ సైడ్ బెండ్ అవుతుంది. సో పోస్ట్ లాస్ట్లో దే ఆర్ యునైటెడ్ టు ఫార్మ్ డార్సల్ అయోటా. అండ్ దీస్ ఆర్ ది వెరీ వెరీ కామన్ arteries. There is no big deal. And here this is interesting is the right systemic aorta, it produces a stem-like common carotid or innominate, okay, which is bifurcated into left and right carotids. Each left and right carotids again is divided into external and internal. So internal carotid ultimately it gives blood to the brain, and external carotid gives three arteries: thyroidal, laryngotracheal, and buccal. Okay, and it also continues as uh, external carotid to the various parts of the head. Okay, and here the internal carotids of both sides, they are joined to respective systemic arteries with the help of a ductus caroticus. So ductus caroticus ఉంది కాబట్టి, with the help of which we can identify this is the arterial system of a reptile. ఒక reptile యొక్క arterial system అని దీన్ని బట్టి మనం ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు. And this black one is pulmonary aorta. So after formation from the cavum pulmonale, it is bifurcated into uh, left and right pulmonary arteries, that those give blood to the respective lungs for the purification. Okay, so that is about the arterial system. సో నోట్స్లో అంతా ఇచ్చాను, మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో డార్సల్ అయోటా నుంచి ఏమేమి వచ్చినాయి. సో మెనీ పేస్ టు డార్సల్ మజిల్స్ అండ్ వర్టెబ్రల్ కాలం అండ్ anterior esophageal. సో ఇది anterior esophageal, ఇది esophageal, gastric 4 to 8 pairs. ఇది స్టమక్, anterior mesenteric to small intestine ఇది, and celiac to stomach, pancreas, and spleen. So posterior mesenteric to rectum, genital to gonads, renal 3 or more pairs to kidneys, iliac 1 pair is produced which give blood to the in-limbs. సో దాని నుంచి సో ఒక పెల్విక్ ఆర్టరీ వస్తుంది ఇలియాక్ నుంచి, దట్ గివ్స్ టు పెల్విక్ girdle, vesicular to the urinary blood, bladder, internal iliac to leg, external iliac to leg. అంటే డార్సల్ వెంట్రల్ పార్ట్స్ కి ఇస్తాయి అనమాట ఇంటర్నల్ ఇలియాక్స్ అనేటువంటి, ఎక్స్టర్నల్ ఇలియాక్స్. అండ్ దెన్ కార్డల్ టు ద టైల్. సో దట్ ఈస్ ఆర్టీరియల్ సిస్టమ్. అండ్ ద వీనస్ సిస్టమ్. సో వీనస్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? సో వీనస్ సిస్టమ్, ఇట్ కలెక్ట్స్ ద impure blood from the tissue, or it collects the blood from the tissues and it supplies to the heart. ఓకే, సో వీనస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసి హార్ట్ తీసుకొస్తుంది. సో మనకి హార్ట్, ఒకసారి వీనస్ సిస్టమ్ చూడడానికి ముందు హార్ట్ స్ట్రక్చర్ మనకు ఐడియా ఉండాలి. సి, there are mainly 3 major veins. One is left precaval vein, right precaval vein, post caval vein. They are ultimately they join, or they are united, or they combinedly form a sac-like unequally lobed or divided the sinus venosus. Okay, so the sinus venosus joins into right auricle. Yeah, so venous system includes 1 pair of pulmonary veins and caval veins. So that is pre-caval and post-caval, renal portal system and hepatic portal system. Remember, ఫ్రాగ్లో రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్. హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ అయితే అన్ని కార్డెట్స్లో ఉంటుంది, అది గుర్తుంచుకోవాలి. అన్ని వర్టిబ్రేట్స్లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఓకే, రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్ ఫిష్లో ఉండదు, మళ్ళీ ఫ్రాగ్లో ఉంటుంది, బోత్ రీనల్ అండ్ హెపాటిక్. అండ్ దెన్ దిస్ రెప్టీలియన్స్లో కూడా రీనల్ పోర్టల్ సిస్టమ్, హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ రెండు ఉంటుంది. అది లైట్గా ఐడియా ఉన్నారు.
And then pulmonary veins. Let's see the diagram. Sorry. Okay. Here, the diagram will leave, but actually, so from ఇక్కడ ఒక లంగ్ ఇచ్చాడు. సి దిస్ ఇస్ లంగ్. సో దీని నుంచి ఒక పల్మనరీ వెయిన్, ఇటువైపు లంగ్ నుంచి ఒక పల్మనరీ వెయిన్. ఓకే, సో వాట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ పల్మనరీ వెయిన్స్? దే కలెక్ట్ ద ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్ విచ్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ ఇన్ ద లంగ్స్. ఓకే, అండ్ దే టేక్ దట్ lung, take that fresh or purified blood to this left auricle. From the left auricle, the blood goes to left side of the ventricle. From the ventricle, so the blood is collected by both the ఇందాక మనం చూసినటువంటి arterial system collect చేస్తుంది. That gives blood to the various organs, purified blood. So that is about the pulmonary veins. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక సబ్క్లావియన్ వెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇవి రెండు కలిస్తే ఒక లెఫ్ట్ ప్రీకావెల్ వెయిన్, ఇవి రెండు కలిస్తే రైట్ ప్రీకావెల్ వెయిన్. సో రైట్ ప్రీకావెల్ వెయిన్కి, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ ప్రీకావెల్ వెయిన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ జుగులార్ అండ్ ఇంటర్నల్ జుగులార్. ఈ రెండు వెయిన్స్ కలిస్తే రెస్పెక్టివ్ ప్రీకావెల్ వెయిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దే ఎంటర్ ఇంటూ సైనస్ వీనోసస్. అండ్ ఇక్కడ మనకి sorry, not only these two, from the anterior region, the external and internal jugular veins, they are united, and also a subclavian vein. ఈ మూడు కలిస్తే జనరల్ గా ఒక ప్రీకావెల్ వెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. బట్ రైట్ ప్రీకావెల్ వెయిన్ కు అడిషనల్ గా ఒక అజైగస్ అనేటువంటి వన్ మోర్ ఆర్టరీ వెయిన్ ఆల్సో యునో జాయిన్స్ విత్ ది రైట్ ప్రీకావెల్ వెయిన్స్. సో వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి ప్రీకావెల్ వెయిన్స్ అంటే సింపుల్ గా ఒకటే మాటలో, సో దే కలెక్ట్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆర్ హెడ్ నుంచి బ్రెయిన్ నుంచి దే కలెక్ట్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ అండ్ they pour into the sinus venosus, both precaval veins. Okay, and this is post caval vein. So it has this what we call this is hepatic portal system, and from here to here, this is a renal portal system, this is hepatic portal system. ఓకే, సో ఇవన్నీ కలిస్తే ఇంకొన్ని అడిషనల్ వెయిన్స్ జాయిన్ అయితే ది పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది వైల్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ది లివర్, వన్ పేర్ ఆఫ్ హెపాటిక్ వెయిన్స్ ఆల్సో జాయిన్. అల్టిమేట్లీ దిస్ పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్ ఆల్సో జాయిన్ విత్ ది సైనస్ వీనోసస్. ఓకే, సో లెట్స్ సి. ఇందులో డయాగ్రామ్ తక్కువ, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉందిగా, నోట్స్ చూద్దాం. Yeah, pulmonary. Two pulmonary veins are arranged from two lungs and are united to form a common pulmonary vein and open into left auricle. Left auricle లోకి ఎప్పుడు అంటే ఏ వర్టిబ్రేట్ అయినా మోస్ట్లీ, సో లెఫ్ట్ auricle లోకి ప్యూరిఫైడ్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ వస్తుంది. అండ్ దెన్ క్యావల్ వెయిన్స్. సో సైనస్ వీనోసస్ రిసీవ్స్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ 3 క్యావల్ వెయిన్స్. ఏంటి అవి? సో సరే, 3 క్యావల్ వెయిన్స్, ఒకటి రెండు ప్రీ క్యావల్ వెయిన్, 1 పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్. ఓకే, సో ఏ ప్రీ క్యావల్ వెయిన్స్, ఈచ్ ప్రీ క్యావల్ వెయిన్
formed by the union of three veins. Okay, ఏంటి అవి? Internal jugular, external jugular, and a subclavian vein from the forelimb. ఓకే, సో ఈ మూడు కలిస్తే ఒక ప్రీ క్యావల్ వెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటది? ఒకటి ఇంటర్నల్ జుగులార్, ఎక్స్టర్నల్ జుగులార్ అండ్ సబ్క్లావియల్. ఈ మూడు కలిస్తే ఒక ప్రీ క్యావల్ వెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రైట్ ప్రీ క్యావల్ వెయిన్ అనేది ఆల్సో రిసీవ్స్ అన్ అజైగస్ వెయిన్ ఫ్రమ్ వర్టిబ్రల్ వెంట్రల్ థొరాసిక్ వాల్. వెంట్రల్ థొరాసిక్ వాల్ నుంచి బ్లడ్ ని రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి ఒక అజైగస్ వెయిన్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా రైట్ ప్రీ క్యావల్ వెయిన్ కి ఉంటుంది. సో సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఏంటంటే, సో 3 వెయిన్స్ దే ఆర్ యునైటెడ్ టు ఫార్మ్ రెస్పెక్టివ్ ప్రీ క్యావల్ వెయిన్. ఓకే, సో ఏంటి అవి అంటే ఇంటర్నల్ జుగులార్, ఎక్స్టర్నల్ జుగులార్ అండ్ సబ్క్లావియల్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్, రైట్ సైడ్. ఓకే, సో అడిషనల్ గా రైట్ ప్రీ క్యావల్ వెయిన్ కి ఒక అజైగస్ వెయిన్ కూడా ఉంటుంది. సో దట్ ఆల్సో జాయిన్స్ విత్ ది ప్రీ క్యావల్ వెయిన్. ఓకే, విచ్ కలెక్ట్స్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది వెంట్రల్ థొరాసిక్ వాల్. సో ఇవన్నిటి యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అంటే, ప్రీ క్యావల్ వెయిన్స్ దే కలెక్ట్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆర్ హెడ్ ఆఫ్ ది బాడీ. హెడ్ నుంచి అవి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేస్తాయి. దెన్ సో ద పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్. డయాగ్రామ్ ఇక్కడ తీసుకొస్తాను. రైట్, రైట్. ఓకే, సో హియర్ ద పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్. సో ఇది మొత్తం పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్ ఇక్కడ నుంచి. సో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది యూనియన్ ఆఫ్ టూ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్స్. ఇఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది రైట్ ఇఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్, దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఇఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్. సో దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇవి రెండు కలిస్తే ఇవి రెండు కలిసి దిస్ పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇవి రెండు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్, దే ఆర్ యునైటెడ్ టు ఫార్మ్ పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్. సో బిఫోర్ యూనియన్ they also collect from the blood from the three or more pairs of gonadal veins. Okay, testicular or ovarian. Okay, so ఇది పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్ అనేది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ డిఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్ కలయిక వల్ల అది ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో అవి రెండు కలవడానికి ముందు సో 3 or more pairs ఆఫ్ జెనైటల్ ఆర్ గొనాడల్ వెయిన్స్ కూడా వీటితో జాయిన్ అవుతాయి, డిఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్స్ తో. ఓకే, సో విచ్ కలెక్ట్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది కిడ్నీస్. ఇది డిఫరెంట్ రీనల్ వెయిన్స్ అనేటువంటి. ఓకే, సో బిఫోర్ reunion they also receive blood from the a pair of genital veins. Okay, so so a pair of stout hepatic veins ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో ఉండదు, ఆల్సో జాయిన్ పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్స్ బిఫోర్ ఇట్ పవర్ ఇంటూ సైనస్ వీనస్. సో ఇది ఇట్లా
లివర్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఒక వన్ పెయిర్ ఆఫ్ స్టౌట్ అంటే కొంచెం వెడల్పుగా ఉండేటువంటి హెపాటిక్ వెయిన్స్ కూడా ఈ యొక్క పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్‌తో దే విల్ జాయిన్. ఓకే. సో, అండ్ దెన్ రీనల్ పోర్టర్ సిస్టమ్. సో, దిస్ ఈస్ రీనల్ పోర్టర్ సిస్టమ్. ఏ మీడియల్ కాడల్ వెయిన్ ఇదన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ ఏ మీడియల్ caudal vein. Okay. So, bifurcates into two pelvic veins. This one is pelvic vein. Okay. So, ఈ కాడల్ వెయిన్ అనేది కిడ్నీ దగ్గర రాగానే ఇట్ ఈస్ బైఫర్కేటెడ్. సో, టు ప్రొడ్యూస్ టూ pelvic veins. And each pelvic vein, it gives afferent renal artery or afferent renal portal artery. Okay. So, each pelvic artery, okay, over the kidneys gives off afferent renal artery or a renal portal vein, afferent renal vein or renal portal vein. Okay. So, ఈ రీనల్ పోర్టల్ వెయిన్ అనేది కిడ్నీస్ లో క్యాపిలరీస్ గా ఎండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో, రీనల్ పోర్టల్ వెయిన్ అనేది ఈ కిడ్నీస్ లో it breaks into many blood capillaries that supply blood which is collected from this posterior part of the body. Okay, here in the kidneys it is purified of what? Okay, nitrogenous waste. Okay, so that is, yeah, each pelvic vein gives an afferent renal or renal portal vein and join the kidneys as capillaries. Okay, so that's all. And then now each pelvic vein receives a sciatic and a femoral vein from that side that collect blood from the hind limbs. హిండ్ లిమ్స్ నుంచి బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసేటువంటి ఒక ఫీమోరల్ అండ్ ఇందాక ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఇలియాక్ ఎట్లను ఇక్కడ స్కియాటిక్ అండ్ ఫీమోరల్ వెయిన్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఇటువైపు నుంచి సో రైట్ లిమ్ నుంచి లెఫ్ట్ లిమ్ నుంచి దే కలెక్ట్ deoxygenated blood. Okay, and they join with the respective pelvic veins of that side. Okay, so after that, see, both the pelvic veins, they move forward and they are united to form an epigastric vein or anterior abdominal vein. This anterior abdominal vein, ultimately, it ends as blood capillaries in liver. Okay, so ఇదే amphibial అయితే this anterior abdominal vein before joining into the liver, it also gives one branch to this hepatic portal vein. But ఇక్కడ అట్లా కాదు, ఈ ఎపిగాస్ట్రిక్ వెయిన్ అనేది ఆర్ anterior abdominal vein అనేది, so it is formed by the union of both respective sides pelvic veins to form epigastric or anterior abdominal. It directly joins with the liver. Okay, it ends as capillaries in the liver. Okay, so now the two pelvic veins are united to form a median anterior abdominal vein. Anterior abdominal vein or epigastric vein, so which enter the liver and breaks up as capillaries. Okay, so that is about the renal portal system and hepatic portal system. The system of that. Right. So the hepatic portal system, it includes a single major vein that collects ultimately blood from the alimentary canal. Alimentary canal నుంచి blood collect చేసేటువంటి hepatic portal vein అనేది, so that forms the hepatic portal system. Okay, a stout hepatic portal vein
is formed by branches from stomach, intestine, pancreas, spleen, the rectum. From all these, okay, so the different respective branches, so they collect the venous blood or the impure blood from the alimentary canal part to form a hepatic portal vein. Okay, this is a hepatic, very simple. Okay, so this one is the hepatic portal vein. So it gives off various branches of the to the alimentary canal, or it receives blood through various branches of alimentary canal. Okay, so and ultimately it forms as hepatic portal vein. Okay, so it starts as a blood capillaries, in the alimentary canal, and it ends as blood capillaries in the liver. So that's why this is portal system. So this part is hepatic portal system that ultimately ends in the liver. Okay, so from the liver, okay, which received blood from the these epigastric or anterior abdominal vein and renal portal vein. Okay, so it is collected by a pair of hepatic veins. Okay, ఇటువైపు నుంచి ఒకటి ఇటువైపు నుంచి ఒక pair of hepatic veins. They join into this post caval vein. Post caval vein ఎక్కడికి sinus venosus. Sinus venosus into right auricle. Right auricle నుంచి ventricle. Okay, right side of the ventricle. Right side of the ventricle నుంచి a pair of pulmonary arteries, they collect that impure blood and they supply that impure blood to the lungs. Okay, in the lungs the aeration or gases exchange takes place, that is purification of blood takes place, and after purification the purified blood is collected by a pair of you know uh, pulmonary veins. Okay, so they are united and enters into left auricle. So that is the whole circulatory system, right? So then let's nervous system. Okay, so nervous system as usual, just like all other vertebrates, it includes central nervous system, peripheral nervous system, and autonomous nervous system. So here the major one is the brain. Just the diagram. Right. I'll explain the diagram here. Basic things. So, as usual, just like other vertebrates, here also the brain has three parts. So, up to here, the forebrain, and this part is midbrain, and so here this part is hindbrain. Okay, so just like other vertebrates, the Calotes brain also contains three parts: forebrain, hindbrain, midbrain, and hindbrain. So here we can identify the structure of the brain just మిగతా అంటే ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ బ్రెయిన్స్ మనం ఒకటే దగ్గర ఉంచితే మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై ఎట్లా చేస్తాము అని అంటే, సో దీస్ okay, olfactory peduncles are very narrow, very long when compared with other vertebrates. Okay, and also these cerebral hemispheres are very very clear. Okay, and their anterior parts are very stout and ovoid. So దీన్ని బట్టే మనము, and here olfactory lobes also, they are like nodules. ఇవి కూడా అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజర్. మిగతా యానిమల్స్ లో దే ఆర్ డిస్టెంట్ టు ఈచ్ అదర్, అవి కొంచెం దూరంగా ఉన్నట్టు ఉంటాయి, లేటరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెరిబ్రల్ హెవీ స్పియర్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ పక్క పక్కనే ఉన్నట్టుగానే ఉంటాయి.
సో ఆ రకంగా మనం ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే. సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు. కాకపోతే మనం ఒకటి ఏం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ద ఎవల్యూషన్. సో కంపేర్ విత్ ఫిష్ బ్రెయిన్, amphibian brain, the reptile brain is more advanced. Okay, here the cerebral hemispheres are bigger than the amphibian brain, and but whereas these olfactory lobes are smaller than the fishes and amphibians. Okay, so the cerebrum is the actual brain which thinks. Okay, so the reasoning all takes place in the cerebral hemisphere or cerebrum. Okay, so the more the developed cerebrum, the more the advanced the animal. Okay, human being lo this is ultimate. Okay, so highest developed cerebrum human being lo ఉంటుంది. Okay, so anyway, so here the forebrain includes one pair of olfactory bulbs, one pair of cerebral hemisphere, and this region is diencephalon. And the midbrain includes one pair of optic lobes, and hindbrain includes cerebellum and medulla oblongata. Okay, as usual, in the ventricles part, the rhinocele in the olfactory bulbs, and then first and second ventricles in they are called as paraceles in the cerebral hemisphere, and diacele or third ventricle in the diencephalon, and optoceles in olfactory lobes. Okay, and here you can see this one that connects first, second ventricle and third ventricle by uh, foramen of Monroe. So either matter. Okay, foramen of Monroe, an aperture that connects the second ventricle with this area. So third ventricle will be the foramen of Monroe to the, and as usual, and here a duct like Sylvius duct or Sylvius aqueduct or iter duct అనేది that connects this optocele with the metacele. Metacele is the cavity that is present uh, in the medulla oblongata. And here, if you observe cerebellum, it is very, 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 very poorly developed. When compared with other animals, the cerebellum of the Calotes is very, very inconspicuous. Okay, so not at all prominent. Okay, so that is the diagram. But in a diagram లో చూడని కూడా కొన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. ఏదైతే మనకు ఆంఫిబియాలో ఉంటావో అవి we can see here. Just wait. Okay. Yeah, so it is almost similar to the frog, the brain, but it is more advanced. Okay, here larger cerebral hemispheres అనేటువంటి ఉంటాయి and smaller olfactory lobes అనేటువంటి ఉంటాయి. Okay, so brain and spinal cord both are covered by so two meninges or two layers. Okay, those layers are called meninges. So they are outer pyramidal and inner diameter. Brudvi Varashika, Telugu. Right. So here the forebrain. The forebrain includes olfactory lobes, cerebral hemisphere, and diencephalon. So olfactory lobes here from they are also known as telencephalon, anterior most ఉంటాయి. So they are also known as telencephalon. So two narrow elongated stalk-like olfactory peduncles. సో ఇందాక చూసినాం కదా చాలా పొడవుగా ఉంటాయి. ఈచ్ హ్యావింగ్ ఏ డిస్టల్ నాడ్యూల్ లైక్ ఆల్ఫాక్టరీ బల్బ్. ఓకే, ఒక చిన్న నాడ్యూల్ లాంటి ఆల్ఫాక్టరీ బల్బ్స్ అనే ఉంటుంది. దట్ గివ్స్ ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్. అది ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్.
Here, cerebral hemispheres are a pair of oval bodies. Let's bring that image here. Okay, so these are the cerebral hemisphere. Yeah, so a pair of oval bodies, median longitudinal fissure separates them. Okay, so ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది when compare with the amphibian and of course fishes లో అయితే ఈ మీడియన్ ఫీచర్ ఉండదు, దీన్ని డైరెక్ట్ సెరిబ్రమ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో మీడియన్ లాంజిట్యూడినల్ డార్సల్ రీజన్ లో క్లియర్ ఫీచర్ ఉంటుంది. సో దట్ సెపరేట్స్ ఇట్. ఓకే, వెంట్రల్ ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది. ఎనీవే, ఇక్కడ కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో హియర్ ద రూఫ్ ఆఫ్ ది cerebral hemisphere or cerebrum is thin, okay, having less nerves, that is called pallium. Okay, so కాకపోతే ఆంఫిబియన్ రూఫ్ కన్నా ఇది కొంచెం థిక్ గా ఉంటుంది, రైట్? సో the sides of cerebral hemisphere, they are thick, they are called corpora striata. ఇది ఒకటి కొత్త పాయింట్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఆంఫిబియాలో కూడా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ టూ కార్పోరా స్ట్రైటా కనెక్టెడ్ బై an anterior commissure. ఓకే, anterior commissure ద్వారా టూ కార్పోరా స్ట్రైటా అనేటువంటివి ఇక్కడ ఇమేజ్ లో ఉండదు, బట్ ఇట్లా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ anterior commissure. ఓకే, సో దెన్ యా, సో అలాగే మనకు డయాగ్రామ్ లో కనిపించింది, దిస్ ఏరియా ఇస్ హిప్పోకాంపల్ ఏరియా ఆఫ్ cerebral hemisphere, and there is a hippocampal commissure also connects to hippocampal lobes of cerebral hemisphere. సో ఇది కొత్త పాయింట్ అన్నమాట. రైట్, సో దెన్ థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది forebrain is diencephalon. సో diencephalon is also known as thalamencephalon. గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి, డైరెక్ట్ గా thalamencephalon కూడా అడగొచ్చు, diencephalon. ఓకే, ఎనీవే, సో మనకు డార్సల్ రీజియన్ లో లైట్ గా కనబడుతుంది. ఓకే, సో వెంట్రల్ రీజియన్ లో ఆప్టిక్ లోబ్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ కవర్ చేస్తాయి. జస్ట్ మనకి ఇమేజ్ ఇట్లా చూపించింది కానీ ఇట్లా ఇంత క్లియర్ గా ఉండదు. ఓకే, సో ఎనీవే, యా, స్మాల్ ఇక్కడ కనబడుతుంది మనకి దిస్ పార్ట్, ఈ ఏరియా. This part is actually okay. So this is diencephalon. Okay, so diacetyl into that, right? So here it is covered by cerebral hemispheres in the dorsal and the optic lobes in the ventral. So the diencephalon roof is thin and vascular, so that is called anterior choroid plexus. So ఇవి ఏంటి అసలు anterior choroid plexus అంటే they do not contain neurons in that area. Okay, so that part is highly vascularized, అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ చాలా ఉంటాయి ఆ ఏరియా. ఓకే, సో దెన్ అదేంటి అనేది లాస్ట్ పాయింట్లో నేను రాశాను, అక్కడ చెప్తాను. దెన్ డార్సల్ రీజియన్ లో ఏముంటది? సో హియర్ ఎనీవే, dorsal pineal apparatus having an anterior parietal organ and posterior epiphysis. This is only seen in the రెప్టైల్స్ లో మాత్రమే పెరైటల్ ఆర్గాన్ అనేది ఒక పార్ట్ ఉంటుంది.
ఇది డయాగ్రామ్‌లో సో ఈ ఏరియాలో ఓకే. సో, ఈ యొక్క పీనియల్ స్టాక్‌కి యాంటీరియర్‌గా పెరైటల్ ఆర్గాన్ ఉంటుంది. అండ్ టెర్మినల్‌గా పీనియల్ బాడీ ఉంటుంది. పీనియల్ బాడీ ఈస్ నాట్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ కాబట్టి దాన్ని పీనియల్ బాడీ అంటాం. పీనియల్ గ్లాండ్ అని కారణం. అండ్ పెరైటల్ ఆర్గాన్ యాక్చువల్లీ వేర్ ఇస్ దట్? యాహ్! సో, డార్సల్ రీజియన్‌లో పీనియల్ apparatus ఉంటుంది. Penile apparatus contains a parietal organ and an epiphysis. Epiphysis is nothing but the pineal body. Pineal body then రాస్తారు. నాట్ గ్లాండ్. ఓకే. ఇంకా అది అంత ఫంక్షనల్ ఏం కాదు. రైట్. సో, రైట్. సో హియర్ yeah, this parietal organ, okay, in some animals like Spinodon, okay, it comes out of the brain. Okay, it acts as a third eye. Okay, so that is about the parietal organ. And then the lateral thick walls of the diencephalon are called optic thalamus. ఇది ఒక పాయింట్. అండ్ దెన్ థిక్ ఫ్లోర్ ఈజ్ హైపోథాలమస్ యాజ్ యూజువల్ అన్నిట్లో కూడా. సో ది డయన్సెఫలాన్ యొక్క వెంట్రల్ పార్ట్ అని మనం హైపోథాలమస్ అంటాం. పై పార్ట్ ఎపిథాలమస్ అంటాం. సో ఎపిథాలమస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఎపిఫైసిస్ అంటాం. పీనియల్ బాడీ. Right. So anyway, in the ventral region, it contains, a halo, what we call the infundibulum, which is bilobed type, okay, to which the hypophysis is attached. Hypophysis is nothing but the pituitary gland. Hypophysis is nothing but the pituitary gland. Okay, right. And then, right. So here, if you observe, దీన్ని బట్టి కూడా మనం రెప్టైల్ బ్రెయిన్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఏంటంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫండిబులం ఆప్టిక్ కయాస్మా ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే. సో ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అనేటువంటివి సో రైట్ సైడ్ వన్, లెఫ్ట్ సైడ్ వన్, రైట్ సైడ్ వన్, లెఫ్ట్ సైడ్ దే క్రాస్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ అన్ ఆప్టిక్ కయాస్మా. సో ఇవి దీస్ టూ ఆర్ కంటిన్యూడ్ యాజ్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్. Okay, so that is present in the the diencephalon. And then midbrain, it is also known as mesencephalon. So two big rounded optic lobes, okay, they are part of the midbrain. The two thick longitudinal bands of nerve fibers beneath the optic lobes are called crura cerebri. Okay, so ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది క్రూరా సెరిబ్రై అనేటువంటి. సో హియర్ యాక్చువల్గా ఇట్లా అనమాట. దే కనెక్ట్ ది cerebral hemisphere and the hindbrain or the medulla oblongata. They are called crura cerebri. Right. So then hindbrain, very simple. So it is also known as rhombencephalon. It has a cerebellum, it is also known as mesencephalon. Cerebellum is also known as mesencephalon. Sorry, mesencephalon. So cerebellum, it is very, very less developed. Very, very less developed. చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ లాస్ట్ పార్ట్ ఇస్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మయలెన్సెఫాలా. Okay. So it is a broad triangular. Okay. Anterior is broader and posterior is tapering, and it is continued as the spinal cord. Okay. So it contains the choroid, posterior choroid plexus. Okay. That means having without nerves,
sweat, and more blood capillaries. సో ఏంటి దీస్ కోరాయిడ్ ప్లెక్సెస్ అండ్ యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ రెండు కూడా దే ఆర్ ప్రెసెంట్ విత్ డయాన్సెఫ్లాన్ యాంటీరియర్ అండ్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా పోస్టీరియర్ కోరాయిడ్ ప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. సో దే సీక్రెట్ ద cerebrospinal fluid. What is cerebrospinal fluid? A kind of plasma in which only the serum proteins and some leukocytes are present and nutrients are present. That's all. That is cerebrospinal fluid that is secreted by these choroid plexus. Okay, so then last part is cavities or ventricles you can call. So in the brain and ఈ cerebrospinal fluid ఏదైతే choroid plexus secrete చేస్తాయో సో ఇంటూ ది క్యావిటీస్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ లో ఉండే హాలో క్యావిటీలోకే ఆ సిఎస్ఎఫ్ అనేది సీక్రెట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్ లో ఉండేటువంటి క్యావిటీస్ ని రైనోసిల్స్ అంటాం. సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ లో ఉండేటువంటి వాటిని పారాసిల్స్ ఆర్ ఫస్ట్ సెకండ్ వెంట్రికల్స్ అని పిలుస్తాం. హియర్ ది సెకండ్ ventricle is connected to the third ventricle by foramen of Monroe. Okay, so foramen of Monroe connects second and third ventricle, and this is diencephalon. So diencephalon లో ఉండేదాన్ని మనం డయోసిల్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్, డయాసిల్ థర్డ్ వెంట్రికల్ అంటాం. ఆప్టిక్ లోబ్స్ లో ఉండేదాన్ని ఆప్టోసిల్ అంటాం. సో ఐటర్ ఆర్ సిల్వియస్ duct that connects the optosil and metasil. So metasil is the cavity that is present in the medulla oblongata. So let's stop here. Let's continue tomorrow. రేపు అయిపోతుంది reptile. ఇంకా ఏమున్నాయి, cranial nerves and urinogenital system. రేపు రెప్టిలియా అయిపోతుంది. సో వెరీ సూన్ ఏవియా కూడా అయిపోతుంది. రైట్, అది అయిపోయినాక స్టార్ట్ సెల్ బయాలజీ. ఓకే.